Muy buenos días a todas y a todos. En nombre del Servicio Alemán de Intercambio Académico, les doy la más cordial bienvenida a nuestro simposio Era Post-COVID, Gestionando las transformaciones en las sociedades, lecciones aprendidas para una era sustentable. Y primero me gustaría mucho también dar la bienvenida a Ana Richter, nuestra representante de la Embajada Alemana, que nos va a regalar unas palabras. Adelante, Frau Richter. Dr. Fernando Alvarado, Frau Reischmann, estimados expositores, queridos estudiantes, hola chicos. No queda duda de que los efectos del cambio climático se sufrirán en todas las esferas de la vida. Millones de personas se enfrentan a mayores fenómenos meteorológicos extremos, efectos sobre la salud, inseguridad alimentaria, inseguridad hídrica. Por lo tanto, el cambio climático es uno de los principales retos mundiales del siglo XXI. Para hacerle frente, la comunidad internacional ha acordado el Acuerdo de París con el objetivo de limitar el calentamiento global a 2 grados y, si es posible, a 1,5 grados. ¿Y cómo podemos lograr eso? Alemania reducirá sus emisiones de dióxido de carbono en al menos un 55% en comparación con los niveles de 1990, como ustedes bien saben. Y probablemente pronto se aprobará una ley que aumente la reducción de emisiones a un 65%. Yo creo que se apruebe la ley, ¿eh? Asimismo, Chile ocupa un papel de vanguardia en la región en materia de transición energética. Pero no basta con países adoptando nuevas metas así un poco técnicas, o sea, nada nunca cambia por tú escribirlo en un papel. Evidentemente, habrá que invertir en educación, en ciencia, investigación y desarrollo. Gracias a ello, todo siempre está cambiando, está desarrollándose. Hace 100 años, la gente en Berlín se trasladaba en carruajes tirados por caballos. Bueno, también existían ya tranvías y tranvías también tirados por caballos. Y al igual que en Santiago u otros lugares, lo cual tampoco era así especialmente sostenible en materia de emisiones CO2. Y hoy ya producimos o tenemos la capacidad de producir combustible sintético a base de hidrógeno, aparte de energías renovables. Y hay técnicas que absorben el carbono del aire. Siguen un poco caras esas tecnologías, pero existen. Y existen nuevos métodos de almacenamiento. Y por eso personalmente estoy muy ilusionada con lo que nos depara el futuro. Pero sin Innovation Management, tal vez sea un poco difícil lograr una transformación sustentable. Puede haber como cambios un poco disruptivos. Y de eso hablaremos hoy. Cómo gestionar las transformaciones en las sociedades. Estoy muy agradecida del DAAD por organizar ese evento. Y si en algún momento en el futuro les tinca estudiar o investigar en mi país, pónganse en contacto con el DAAD. Los programas de intercambio que tienen son excelentes. Yo tuve la suerte de estudiar en Rusia gracias a ellos. Ha sido una muy buena experiencia y lo recomiendo total. Así que disfruten el evento. Muchas gracias, Frau Richter, alumna de DAAD. Me alegro saberlo. Yo también quisiera saludar en especial a profesor Carsten Dreher de la Freie Universität Berlin y a Dr. Fernando Alvarado, que actualmente tiene la cátedra Fulbright del Instituto Kellogg en los Estados Unidos. Y a todos y a todas los que nos escuchan y nos siguen en este simposio hoy, quisiera repetir que si tienen preguntas a los panelistas, tanto a Carsten Dreher como a Fernando Alvarado, las pueden hacer en el chat,
pero preferiblemente después de las conferencias o después de las charlas también las pueden hacer directamente, les podemos autorizar ahí el uso del micrófono sin ningún problema, con mucho gusto. ¿Ya? Ana Richter ya nos habló del tema del cambio climático, ¿ya? Y que yo creo que todos ya escuchamos esa palabra mínimo una vez al día, porque nos afecta a todos, ¿ya? Y es un tema también, el cambio climático, que se puede abordar de diferentes posiciones, ángulos y disciplinas, y es justo nuestro objetivo de este ciclo de simposios, ¿ya? Hoy nos toca una mirada que apunta a la pregunta: ¿qué transformaciones e innovaciones se requieren para el futuro? ¿Ya? Y tal vez se preguntan, ¿y el DAAD? ¿Por qué el DAAD, organización que fomenta la movilidad académica y la investigación, apoya a este tipo de actividades? Ya aquí veo también a Carla, ya que conoce también bastante bien al DAAD, pues tenemos un lema, ¿ya? Wandel durch Austausch, cambio a través de intercambio, change makes change, me gusta más en inglés, ¿ya? Y hoy estamos aquí justamente para intercambiar ideas, pero también el DAAD busca con esta actividad potenciar la relación y cooperación científica entre Alemania y Chile, y hoy también con los Estados Unidos. Es la primera vez en este ciclo, ¿ya? Normalmente este tipo de actividades incluye una charla sobre el paisaje de investigación en Alemania y programas de fomento, las becas que maneja el DAAD, y actualmente están abiertas las convocatorias para becas de doctorado, les invito. Pero en este marco virtual decidimos realizar la charla en otro momento. Por lo tanto, les invito cordialmente a nuestra charla informativa que tiene lugar mañana, 24 de junio, a las 11 de la mañana. Ahí, y en general, anunciamos todas nuestras actividades en las redes sociales. Búsquenos como DAAD Chile para estar al tanto de lo que hacemos, ¿ya? Y pues con eso ya nos deseo a todas y a todos un muy interesante y fructífero simposio, y voy a empezar con la introducción de Fernando Alvarado, quien va a dar la primera charla. Fernando Alvarado cuenta con más de 21 años de experiencia en gestión en alta dirección a nivel universitario y gubernamental, así como en docencia e investigación universitaria en las áreas de ciencia política y relaciones internacionales. Actualmente tiene la cátedra Fulbright para la democracia y el desarrollo humano en el Instituto Kellogg de Estudios Internacionales, Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, Indiana. Es miembro del Programa de Estudios Sociales y Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y académico adjunto de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha sido director de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y de la Pontificia Universidad Católica de Chile durante 16 años, como también director ejecutivo del Instituto Confucio. Ha sido becario de la Comisión Fulbright, del DAAD, alemán, del Deutsche Akademische Austauschdienst, de la Fundación Konrad Adenauer, del proyecto Erasmus de la Freie Universität Berlin, del Instituto Iberoamericano de Berlín y de Luxich Scholars. Es columnista del diario El Mercurio en versiones sobre temas de actualidad política, económica y de actualidad en las relaciones internacionales. ¡Wow! ¿Qué se ve, Fernando? Ahora nos va a dar una charla que tiene el título Chile post-pandemia hacia una nueva estrategia de inserción internacional. Adelante, Fernando. Bueno, muchísimas gracias a todas. ¿Se escucha bien? Me imagino. Excelente, muchas gracias. Bueno, agradezco a Susanne, agradezco a la Embajada, a las autoridades de la Embajada de Alemania, a Susanne Reischmann, a los colegas del Kellogg Institute, acá en Estados Unidos, en la Universidad de Notre Dame, donde estoy en este momento, con la Cátedra de la Democracia y Desarrollo Humano, y a los colegas del Programa de Estudios Sociales y Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y en especial a mi colega Carsten Dreher, que bueno, es un gran académico en tema de innovación, y con el cual tendré la oportunidad de
exponer. En mi presentación, quizás la mirada más de sustentabilidad, más fuerte, la va a tener el profesor Carsten Dreher. Mi presentación, como decía Susanne, es Chile post-pandemia hacia una nueva estrategia de inserción internacional. Es una pregunta, ¿no? Y ahí trataré de abordar, en primer lugar, algunos cambios que se están generando debido a la pandemia en las sociedades y que al parecer llegaron para quedarse en la era post-COVID, ¿no? Y posterior a ello quiero analizar brevemente cómo una política pública, como la política exterior de Chile, su origen, sus características, cuál es el origen de la actual política exterior de Chile, y cómo se ha visto afectada por cambios políticos, económicos y sociales internos, especialmente por dos grandes procesos. Uno, la crisis social, el estallido social de octubre de 2019, y obviamente por la pandemia que todos nos conocemos las problemáticas, ¿no? Por lo tanto, bueno, quisiera comenzar. Bueno, ¿cómo será el mundo post-pandemia y qué cambios concretos ya se están generando, ¿no? Entonces, la primera mirada que me gustaría a ustedes mostrar es un poco la presentación, que la voy a dejar puesta, digamos, acá para que se pueda ver. Aquí estoy tratando de... ahí está, perfecto. Entonces, esto es lo que yo quiero presentar a ustedes. Espero que se vea la presentación y estos son los puntos. Perfecto. Bueno, quiero partir con un filósofo alemán que ya tuvimos la oportunidad de invitar a un seminario, simposio con el DAAD y el programa de estudios sociales de la Pontificia Católica Paraíso, que se llama Marcus Gabriel, que es de la Universidad de Bonn, quien definió el año 2020, hace algunos meses atrás, que el coronavirus y la pandemia son eventos enfáticos. Y los eventos enfáticos, ¿qué son? Son, a diferencia de los procesos cotidianos que cada uno de nosotros vive en las vidas, absolutamente impredecibles y profundamente transformadores, ¿no? Los eventos enfáticos cambian los contextos, las reglas del juego de los procesos que experimentamos y calificamos como normales, ¿no? Esto significa que con la pandemia, que es un evento enfático, no habrá un retorno a la vieja normalidad anterior a marzo del año 2020, ya que los efectos de la era post-COVID se están mostrando muy diferentes a épocas anteriores, inaugurando la era de lo que se denomina la nueva normalidad, ¿no? Un concepto que el mundo académico alemán y austríaco empezó hace el año pasado a mostrar, digamos, ¿no? Dejando como lección el grado de interconexión de los seres humanos entre sí y con todo lo que nos rodea. Entonces, la actual pandemia global exacerba aún más los crecientes riesgos y la vulnerabilidad existente, asomándose en el horizonte una segunda pandemia, que es justamente el cambio climático, que es uno de los temas que justamente es parte de este grandes grupos de simposios que ha organizado el DAAD. Entonces, la pandemia se ha manifestado como una crisis sanitaria, seguida por una crisis económica, cuyo alcance está todavía por mostrar sus consecuencias en el plano social, los cuales hasta el momento han sido muy, muy alarmantes, ¿no? En especial en países de ingresos bajos y medios, como por ejemplo el caso de los países de América Latina y Chile. Con ello se ha producido un agravamiento de las desigualdades sociales que han profundizado las fracturas ya existentes en nuestras sociedades, asentada por el crecimiento, por ejemplo, que todo el mundo lo ha vivido, del teletrabajo y una precarización laboral, ¿no? El mundo está cambiando, en especial debido a la pandemia, pero no solo por ella. También el mencionado cambio climático está generando nuevos escenarios que, según expertos, nos pueden llevar justamente a una segunda pandemia, que hablaba la autoridad de la Embajada Alemana. En esta época, debido a la magnitud de la crisis, y va a exigir una gestión global hacia un desarrollo más sustentable para de esta forma revertir sus graves consecuencias. La única forma de abordarla sería bajo una lógica muy parecida a la generación de vacunas contra el COVID-19, ¿no? Con una gran alianza de cooperación internacional de estados, científicos, universidades, empresas, laboratorios de varias partes del mundo, buscando afrontar temas comunes como el calentamiento global o la escasez de agua en el planeta. En esta alianza, la cooperación internacional universitaria, y acá lo recalco con mucha fuerza, es y será fundamental para superar justamente los desafíos que
contra el cambio climático y una mirada de mayor sustentabilidad. En este escenario surgen diversas interrogantes. ¿Qué está cambiando? ¿Cómo será el mundo en la nueva normalidad? Y ya hay algunas proyecciones, ¿no?, que quiero acá mencionar brevemente. Al parecer el mundo laboral cambió para siempre. Yo creo que eso no es algo nuevo, lo estamos viendo cada día. El trabajo online, virtual, llegó para quedarse y probablemente no habrá un retorno en esta materia. Invertir en tecnología ya no es una opción para las empresas, es una obligación para sobrevivir. Incluso hay algunos expertos que afirman que si las empresas no invierten 12-13% de sus ganancias, de sus ingresos en nuevas tecnologías, probablemente van a desaparecer. Y en cuanto al sector de la educación, también está sufriendo grandes cambios, como por ejemplo el esquema híbrido, presencial y virtual, llegó para quedarse, ya sea en pregrado, posgrado, educación continua y capacitación, ¿no? En definitiva, la pandemia ha provocado una verdadera conmoción en la totalidad de las sociedades en el mundo y sus instituciones. Al ser el virus el causante de la crisis global y no otro tipo de causa, como por ejemplo estábamos acostumbrados a la gran crisis, una gran crisis financiera global, por ejemplo, ¿no?, que era lo que habíamos vivido en las últimas décadas, demuestra que las pandemias introducen un factor de riesgo, el de la posible aparición de nuevas pandemias de manera regular, ¿no? Es debido a las crisis sociales y económicas de la gran mayoría de los países que ha generado la pandemia. Los estados han tenido un rol cada vez más importante en apoyar, obviamente, a trabajadores dependientes e independientes, ¿no?, para recibir apoyo para superar la caída de las economías, ¿no? Otro aspecto que aparece con cada vez más fuerza es el surgimiento de populismos, de nacionalismos, con rebrotes incluso de xenofobia en varias partes del mundo. Es un tiempo en el cual se busca respuesta ante la incertidumbre, y la respuesta en diversas naciones se encamina en ocasiones a cuestionar la institucionalidad de los países, y a buscar a los supuestos responsables de la pandemia en el otro, en el inmigrante, en el ciudadano de países menos desarrollados, en la persona diferente, ¿no? Entonces la pandemia y sus consecuencias también han generado estallidos sociales, debido a las consecuencias sociales de la crisis sanitaria, generando una sucesión de crisis políticas, económicas y obviamente crisis sociales en diversas partes del mundo, en especial, por ejemplo, en la región latinoamericana, ¿no? Protestas en Colombia, como lo hemos visto en las últimas semanas, que han sido muy dramáticas. Brasil con un gobierno con un muy mal manejo de la pandemia y que está muy cuestionado. Crisis electoral en Perú, que ha sucedido hace muy poco, ¿no? Tensiones políticas en países como Bolivia y Ecuador. Venezuela en una crisis estructural y Argentina con una inflación y deuda externa y crisis general que está agobiando a ciudadanos. Son situaciones que se repiten. Si bien varios de estos problemas, y hay que dejarlo claro, tienen orígenes anteriores a la pandemia, se han incrementado desde la crisis sanitaria, ¿no? Y en este contexto han surgido movimientos sociales y nuevos actores políticos quienes, con un discurso de cambio, el mayor rol del Estado, una mirada de desarrollo más sustentable, de desconfianza hacia la institucionalidad vigente, podrían reemplazar a las élites políticas tradicionales y generar cambios en la gestión de políticas públicas, ¿no? Estos cambios los analizaremos en un ejemplo puntual en el caso de Chile, que quiero presentar a ustedes, que es justamente los cambios en la política pública, que es la política exterior de Chile, ¿no? A nivel de relaciones internacionales y política exterior en los países, la pandemia generó diversas reacciones y tendencias. Una de las primeras manifestaciones fue una mirada muy nacionalista y mirando y velando por los intereses propios. Una especie de sálvese quien pueda, cuando comenzó los efectos más fuertes, digamos, de la pandemia, ¿no? Recordemos, y acá tenemos un ejemplo que probablemente muchos de nosotros recordamos, lo que sucedió en Italia en el año 2020, uno de los peores brotes de la pandemia con consecuencias catastróficas por el número de muertes y colapso del sistema sanitario, ¿no? Italia pertenece a la Unión Europea y es uno de los países fundadores de este gran acuerdo histórico, ¿no? Sin embargo, cuando Italia solicita ayuda al resto de los países de la Unión Europea, no tuvo la respuesta esperada, y fue en primera instancia China, ¿no?, quien acudió con médicos y equipamientos a apoyar a los italianos, lo que se denomina la diplomacia sanitaria, o la diplomacia de la mascarilla en esos momentos, que después se va a transformar en la diplomacia de las vacunas chinas, ¿no? Ya a comienzo del presente año 2021 comenzó la diplomacia china justamente, y con algunos temas de vacunas que todos ustedes ya conocen, ¿no? Y fue recién en julio, con un gran acuerdo europeo, para enfrentar como bloque las consecuencias de la pandemia, es decir, varios meses después
este llamado auxilio de Italia, acordaron un presupuesto de 750.000 millones de euros, los cuales estarán destinados y están destinados a apoyar a los países europeos a superar la crisis económica y social de la pandemia, ¿no? Entonces, bajo este contexto general que hemos descrito, cabe hacerse una pregunta, que es cómo cambiarán el enfoque y las gestiones de algunas políticas públicas con la pandemia, ¿no? ¿Cuáles son los enfoques que tienen? Y dentro de las políticas públicas, ¿cuál es la transformación que están sufriendo políticas públicas como la política exterior de Chile, ¿no? Y acá, que es la segunda parte, ¿no? Me gustaría comenzar esta parte con algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué factores determinan y permiten comprender la política exterior de un país, ¿no? Y en qué medida estos factores internos, que pensé al comienzo, como el modelo de desarrollo, o estrategia económica, el régimen político, la estrategia de desarrollo, las características de las élites, o los de los tomadores de decisiones, van a influir en una política exterior con una estrategia A o con una estrategia B, ¿no? ¿Cuánto puede transformar una crisis interna, como un estallido social, o una crisis global como la pandemia, la estrategia de inserción internacional, ¿no? A continuación analizaremos los factores internos que influyen en el enfoque de la política exterior de un país como Chile y que van determinando la estrategia de inserción internacional, ¿no? Y en esta lógica presentaremos cómo la nueva normalidad, ¿no? Post-pandémica podría generar un nuevo cambio en las políticas públicas, como la política exterior de Chile, particularmente debido a factores internos que están presentes en la agenda nacional actual. ¿Y qué tenemos en la agenda nacional actual? Bueno, obviamente una posible y muy probable nueva constitución, un empoderamiento del Parlamento en un sistema cada vez menos hiperpresidencialista, que es la tónica en general, no solamente de Chile, sino en general de América Latina, ¿no? Reforma al modelo económico y el surgimiento de movimientos sociales e independientes antipartidos políticos tradicionales. Y al analizar la actual política exterior de Chile, que prácticamente se ha mantenido durante los últimos 30 años, podemos visualizar que ha sido determinada por tres factores. El primero de ellos, la reforma económica realizada en dictadura en los años 70, en los 75, realizada por los Chicago Boys, exalumnos de posgrado de la Universidad de Chicago. Estoy acá en Indiana, y Chicago está más o menos a 1 hora 20 de acá, muy cerca de acá, ¿no? Y el objetivo era claro, ¿no? Si el mundo rechaza políticamente a Chile por violación a los derechos humanos, entonces la dictadura intentaba integrar al país económicamente, abriendo la economía en forma unilateral. El segundo factor fue el fin del gobierno militar y el retorno a la democracia a principios de la década del año 90, iniciando un proceso de transición interna en el país y reintegrando a Chile al mundo y a las organizaciones internacionales. Y el tercer factor es una lógica de proyecto de país acordado por las élites políticas y económicas en los años 80 y 90, ¿no? Instaurando la llamada democracia de los consensos, que ha sido bastante llamada también y presentada en el último tiempo en el debate político chileno, el cual se enfoca en mantener el modelo o estrategia de desarrollo del régimen militar hasta el día de hoy, ya sea por consenso o debido a enclaves autoritarios de ese entonces. Entonces, el primer factor de generación de la política exterior de Chile, como mencioné anteriormente, fue una política pública, fue la dictadura, que justamente debido a su aislamiento político empieza a generar una integración más bien económica, ¿no? Y en este contexto de aislamiento comienzan a surgir voces disidentes y se empiezan a incorporar civiles, especialmente en la dictadura en los años 70, ¿no? Y la estrategia comienza a mostrar frutos, ¿no? Entonces, una economía abierta al mundo, políticamente soy un país paria, soy un país aislado, me acusan de violación de derechos humanos, pero entonces yo digo, no nos integramos políticamente, integrémonos económicamente, ¿no? Y el ex miembro de la Junta Militar, Fernando Matei, padre de la actual alcaldesa de Providencia, lo describía de la siguiente forma, ¿no? Con la Fuerza Armada de Estados Unidos estamos muy bien, con el Departamento de Estado probablemente estamos muy mal, pero con el círculo económico de Estados Unidos estamos excelentes. ¿Sí? ¿Cómo es la política exterior de Chile y las relaciones con Estados Unidos en los años 80, comienzo de los años 80? Bueno, yo diría que hay muy buenas y muy malas relaciones con Estados Unidos, depende con quién sea, ¿no? Entonces se da esta lógica de las, digamos, de las carreteras separadas, digamos, de las vías separadas, en cual la relación política puede ser muy mala, pero la relación económica puede ser muy mala, ¿no? El segundo punto es terminar la dictadura y retorna a la democracia y asume la presidencia, la concertación de partidos por la democracia, ¿no? Terminado con 17 años de dictadura, ¿no? Sin embargo, el modelo o estrategia de desarrollo generado en el régimen militar, al asumir la nueva coalición de gobierno,
fue comenzado a ser aceptado desde fines de los años 80 por dirigentes políticos y económicos de izquierda y de centro-izquierda, ¿no? Y se genera un consenso de la élite, y este consenso de la élite política se generó en definitiva en torno a un proyecto país, el cual se iba a aplicar tanto a nivel interno como también en su proyección a través de la política exterior. Se buscaba la mejor forma de insertarse al mundo, retomando las tradiciones del derecho internacional y también a través del modelo de desarrollo de mercado, ¿no? Especialmente apuntando a la búsqueda de grandes mercados a nivel internacional para los recursos naturales que Chile exporta tradicionalmente. Entonces, analizar la política exterior económica de Chile de los años 90, esta se generó debido a procesos tanto políticos como económicos, internos como externos. Estrategia de inserción internacional, que podríamos denominar como global, apostaba a insertarse, a insertar a Chile a grandes mercados como China, como Estados Unidos, como la Unión Europea, especialmente el mundo de Asia-Pacífico, ¿no? Pero alejándose de integrar a Chile a algún proceso de integración regional, como el caso de Mercosur, ¿no? La última vez que Chile estuvo en un proceso de integración, una unión de aduanas o mercado común en América Latina como miembro pleno fue hasta el año 76 con el Pacto Andino. Desde ahí, desde el año 76 hasta la fecha, Chile nunca más fue parte, ha sido miembro activo, digamos, de un proceso de integración regional latinoamericano que implique una unión de aduanas o un mercado común. Sin embargo, la gran diferencia que se va generando en comparación con la política exterior del anterior al golpe militar fue la estrategia de inserción en organismos internacionales, pero especialmente la búsqueda de estos mercados, ¿no? En definitiva, se genera una suerte de consenso en la estrategia de modelo de desarrollo de las élites y su influencia en la estrategia de política exterior, ¿no? Consenso comienza a debilitarse después del estallido social del año 2019. Y acá entramos a los cambios internos que podrían generar un cambio en la política pública que es la política exterior, ¿no? En octubre del año 2019 se produce en Chile el denominado estallido social, aunque para otros autores, algunos le llaman el fin de la democracia de los acuerdos, otros tienen otros denominaciones, lo podemos llamar de muchas formas, ¿no? Yo creo que todavía falta mucho para estudiar. Describir lo que sucedió el 18 de octubre es algo que tiene diversas miradas y enfoques, con interpretaciones de diversas índoles. Para algunos se trata de un modelo de desarrollo que colapsó y que mostraba a Chile como líder de la región, mostrando que un acuerdo nacional es la única forma de avanzar en el desarrollo de un país, ¿no? Ese era como el discurso. Sin embargo, en esta presentación quiero enfocarme también en cómo la política exterior, a través de reforma de cambio interno, va justamente generar este cambio después de 31 años de política exterior. Para Katia Araujo, que es colega de un proyecto Trandes, que existe con la Freie Universität Berlin, la mayor responsabilidad la tienen las élites, ¿no? En esta lógica del estallido social. La distancia de la élite política chilena es una parte de la explicación ante esta crisis, pero según ella, la arrogancia de la élite en Chile es algo que no es solo de la élite política, es de la élite en general. Es como si no se hubieran dado cuenta que están en otro país, con otros individuos, que tienen ideas mucho más fuertes que antes, que tienen otras expectativas de trato, más expectativas de horizontalidad, ¿no? Ya la encuesta bicentenario del Centro de Políticas Públicas de la Católica de Chile, en el año 2019, mostraba un dato clave: el fuerte incremento ante la pregunta si hoy en Chile existe un gran conflicto, que eran las preguntas que se hacen año tras año, y un conflicto menor o no hay conflicto entre empresarios y trabajadores. Empresarios y trabajadores sube 7 puntos comparado con el año anterior. Cuando la pregunta del conflicto entre ricos y pobres, se dispara casi 20 puntos, ¿no? El director del centro, Ignacio Garraza, menciona que estos datos fueron entregados a la opinión pública en el año 2019, de autoridades políticas, como todos los años, pero que no hubo una gran preocupación, ¿no? Y por último, otra opinión para mi colega cientista político Juan Pablo Luna: lo sucedido en Chile no es la caída de un gran liderazgo que Chile tenía sobre el resto de América Latina, sino más bien demuestra que Chile es de los últimos países de la región en mostrar la falta de estabilidad institucional que parecerse al resto de la región. No era el más estable, según Juan Pablo Luna, puede estar en acuerdo o no, es el último de los inestables que se insera esta situación. En definitiva, los análisis e interpretaciones son diversos y variados, ¿no? Entonces, el nuevo contexto de la política exterior de Chile post-pandémica como una política pública, especialmente la económica, se verá eventualmente influenciada por las nuevas reformas o cambios internos que eventualmente podrían modificar la estrategia de integración de Chile en el mundo. Y si esto sucede, es importante analizar qué cambios eventualmente podría sufrir la política exterior de Chile y qué temas se van a priorizar, especialmente cuál es el proyecto país
de gestión de esta nueva política pública en tiempos de COVID, ¿no? Si la política exterior actual fue influenciada por factores internos, bueno, la política exterior post-pandemia obviamente también va a ser influenciada por factores internos. Entonces, algunas preguntas. ¿Habrá mayor participación del Estado en la economía? ¿Habrá una mirada más cercana a la región latinoamericana? ¿Mayor garantía de derechos sociales? ¿Una gestión más activa internacional de preocupación por el cambio climático, que es en definitiva la pandemia que viene? Una ola de mayor control estatal en ciertos sectores productivos, como algunos están muy asustados vaticinando, o cómo se traduce esto en la política exterior, ¿no? Entonces, ya se puede generar una primera mirada, digamos, con la crisis de octubre. El consenso de las ideas comienza a ceder ante la presión ciudadana, este consenso que estuvo durante más de 31 años. Y el mayor ejemplo de esto fue el inicio del proceso de una nueva constitución, que no fue nombrada en el gobierno del programa de gobierno actual, digamos, ¿no? Entonces, el consenso de las ideas políticas para generar una nueva constitución se debió a que en noviembre del año 2019 el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es decir, la élite política, decidieron proponer a la ciudadanía un referéndum para aprobar una nueva Carta Magna. Entonces, en definitiva, fue una concesión de la mayoría de los partidos políticos para salvaguardar y proteger la democracia y el Estado de Derecho, cuestionado fuertemente en ese momento. Y un segundo cambio que también se vislumbra desde la primera crisis es la fuerte presión por un papel más activo del Estado en la economía, ¿no? Ya con el estallido social se comienza a vislumbrar discursos hacia un Estado cada vez más comprometido con una agenda social, búsqueda de consensos políticos, para ganar con más impuestos a sectores con mayores ingresos, aumentar significativamente el salario mínimo, entre otros. Y un tercer cambio, obviamente, es lo que mencionábamos, que uno podría casi vaticinar el fin del hiperpresidencialismo chileno clásico, ¿no? Con un parlamento cada vez más empoderado, ¿no? Entonces, en este contexto, la pregunta a responder es si una nueva reforma política y una nueva Carta Magna también van a generar un nuevo modelo de desarrollo, y cuáles van a ser las lógicas y las consecuencias y el impacto para la política exterior. Entonces, para concluir y dejar ya la palabra a Carsten Dreher, me gustaría proponer los siguientes escenarios que podrían ocurrir en la política exterior de Chile debido a los cambios internos, ¿no? Primero, un cambio sustancial en la estrategia de política exterior que refleje nuevos temas como temas de sustentabilidad con mayor fuerza, o temas de derechos humanos con mayor fuerza, como aspectos fundamentales en la relación con otros países, ¿no? Esto es un tema que ha estado muy presente desde la crisis social en octubre de 2019 y que podría, por ejemplo, esto es simplemente una mirada de proyección, cuestionar las relaciones con países como con la República Popular China, en caso de que nuevos movimientos y partidos políticos lleguen al poder y que consideran el tema de derechos humanos como algo fundamental en la política exterior. Este escenario podría afectar obviamente las relaciones con el principal socio comercial, que es China justamente, y afectar la estrategia política exterior de los últimos 30 años. Otro escenario potencial es mirar menos el comercio con grandes mercados como Estados Unidos, China o la Unión Europea, y tener una cercanía más pro Latinoamérica. También se ha escuchado algunas voces en ese sentido, y esto podría acercar a Chile a ser, por ejemplo, nuevamente un país miembro de un proceso de integración regional, ¿no? Y el tercer escenario es que, a pesar de los cambios internos, la estrategia actual se mantiene por los nuevos líderes políticos, los nuevos líderes independientes que están surgiendo, incluso anti sistema de partidos políticos tradicional, que asumen el liderazgo, que podrían subir liderazgo en futuros gobiernos o en el Parlamento, porque la estrategia puede serles útil para financiar un nuevo modelo de desarrollo que pretende ser implementado. Y hay opiniones que proponen crear el primer estado de bienestar europeo en América Latina, real o no real, digamos, ¿no? Y todo estado de bienestar obviamente necesita muchos recursos para ser financiado. Y la política exterior sería una herramienta para financiar eso. En definitiva, la pregunta será si la nueva política exterior o política pública y su gestión e implementación será parte o no de una estrategia clara, en sintonía con otras políticas públicas, planificada, un nuevo proyecto país de largo plazo, pensando en los desafíos internacionales en la era post-COVID de Chile, o más bien una adaptación constante a nuevas tendencias y corrientes internas del país que cambiarán, como en otros países de la región y del mundo, de acuerdo a las condiciones del gobierno de turno. La pregunta final la podremos responder en nuestro próximo simposio en un tiempo más. Muchísimas gracias. Wow. Muchísimas gracias, Fernando, por tu charla. Mucha información, muy interesante. Y vamos a dejar la pregunta para después, ¿ya?
Yo creo que vamos, aquí está tu contacto también, tu correo electrónico, lo dejaste en el slide. Ahí la gente lo puede ver, está resalta en azul antes de dejar de compartir la pantalla. Vamos a seguir con nuestro invitado especial de Alemania y me gustaría introducirles a profesor Dr. Carsten Dreher. Lo voy a hacer en inglés. Él va a dar su charla en inglés, pero el PowerPoint viene en español, así para todos hay algo, ¿ya? Since 2009, Carsten Dreher is at Freie Universität Berlin. He studied industrial engineering and occupational training at the Technical University of Karlsruhe. He started his career in the European Commission Directorate General Research as Junior Research Fellow at the Unit Forecasting and Assessment in Science and Technology, FAST. From 1989 to 2006, he worked at the Fraunhofer Institute for System and Innovation Research, EC, in Karlsruhe, analyzing industrial innovation behavior. After finishing his PhD in 1996 at TU Karlsruhe and being visiting scholar at MIT's Industrial Performance Center, he was appointed 2006 Joint Professor for Innovation Research and Innovation Management at the University of Flensburg and at the Mads Clausen Institute for Product Innovation of the University of Southern Denmark. His research interests are analyzing technology dynamics, using foresight instruments for developing long-term innovation strategies and mechanism, and impact of public research, technology, and innovation policies. Carsten, the floor is yours. Thank you very much, Susanne. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo voy a presentar en inglés porque mi español es ningún nivel académico, and so I will speak in English, and you will see these slides in Spanish. Please give me a thumbs up if you can see that. I'm going to be more on the operational level of transitions and changes, as probably Fernando, but this is closely interlinked in my view. And what I would like to present you is some debates recently started in Germany after the COVID-19 crisis started, about what we can learn about for other transitions, like towards sustainability, or whether it's in the agri-food sector or other areas, mobility or other areas which are of interest. And I would like to elaborate a little bit on that. Susanne was kind enough to present myself much better than I can do. And what I would like to present today is basically three main things. The first thing is I would like to shortly illustrate in the field of innovation policy and research policy about the coronavirus, what happened in Germany and what could be some impacts of the measures taken against fighting the virus or the socioeconomic consequences, and what can be learned. And to combine that with a general concept of transition towards sustainability. There are a couple of heuristics which are very general, but could be, with using this experiences, for example, can be broken down to some actual political advice making issues for other transitions. And the last thing is, and that is what we learned during the Corona crisis quite hardly, is that we have to be agile in our behavior, not only reactive, but proactive. And we had made an expertise for the German Expert Commission on Research and Innovation, which was handed over to the Chancellor and the Minister for Research and Innovation, so Mrs. Merkel and Mrs. Kaliacek, about agility and how you may understand and what probably are the mechanisms. And I'm happy to discuss in our joint
discussions, what are learnings or could be learnings in Germany, and and I'm really curious about how in Chile these type of ideas and how the transitions on sustainability could be combined with the lessons learned out of the COVID-19 crisis. I referred to a couple of studies. I just mentioned a few. This agility study on R&I policy. There's a report by Weber and others, and my team. And there is an article on competing technological innovation systems as a sort of operationalization for transition research, and a few insights out of a work in progress on from a Berlin University Alliance project, which is the part of the Excellence Initiative of the German universities, where we are part of a project on inclusive food systems transition. So how social cohesion and food system transitions are, well, working or not working, or what are the problems, obstacles, and challenges ahead. So my first part could be the coronavirus test bed for future transitions. What we had in this timeline, don't worry, I won't tell that all, but we had these beginning in February 2020. We had a couple of activities on the European level, on the federal levels, especially on the vaccination issues. And since then, we had this project monitoring these activities in the field of research and innovation policy. And thank God we have the mRNA technology developed by Ingmar Hör, who was one of the founders of CureVac, has proven to be very successful. Other companies like Moderna, BioNTech, and other companies took that up, and other vaccines were developed as well with a vector-based vaccination. And if you look closely, except the Chinese and the Russian vaccines, which are not registered and approved by the U.S. Federal Food and Drug Administration and the European Medicines Agency, all these other vaccines were developed mainly in Europe. So AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson was developed by their daughter, company daughter they bought in the Netherlands, whereas BioNTech is the base for the vaccine, which is called Pfizer in other regions of the world than Europe. So if you look into that and the different back and forth, it looks quite between a panic and reacting reacting accordingly to the new evidence presented during the crisis. What we investigated in the case of our research and innovation policy after February 2020, mainly focusing on the Ministry of Research and Education, of the BMBF, it's called in the German abbreviation. We looked for three main, what we called agendas. And together with Matthias Weber and his team from Vienna, we identified three main areas of activities. One is how to fight the virus and the illnesses, the COVID-19, how this is going to be forward. So what are actions addressed to fight the virus, and the second agenda is how to cope with the social economic consequences. Yeah, and the last thing, and that is quite interesting because it became quite prominent, is if all these two other areas maybe cannot be addressed or are running out, where do we have to change in our institutional and structural setting? So where are consequences to foreseen to change ourselves or our behavior or parts of the systems, whether it's the health system or other things? And that are the three main agendas which are addressed by the corona crisis and in fighting COVID-19. So I won't talk about the methods we used. And the important thing, the measures, I'm sorry for that here about the dates.
Something makes them up the screen. What we found were basically two push, which are called in the German newspaper the bazooka, which was the first package here in February, March, and then in July 2020, which is called by the German Minister of Finance, Olaf Scholz, WUMS, so something a big bang in order to fight the crisis. And as you see, in the second, when the policymakers realized that it won't go away very soon, fighting the socioeconomic consequences was a core issue, and most of the actions taken were addressed. Yeah, but to look at this blue column in here, that is what is called the B part in the concepts. Is addressing actual structural transition. So the idea was to couple economic recovery with necessary transitions, for example, about electromobility and others. So the discussions which are taking place now and probably will take much more place after the federal election in September will address how to really spend this money in a reasonable way in order to achieve these transitions. So this package was bound in order to fight the actual problems as well as address future transitions. So if this crisis is shaking up us in our economy, then why not use the opportunity to implement some structural changes? That was the basic idea behind that. And if you go closer and if you address the only the part of research and innovation policy, there are a few highlights which I would like to mention. There was some attempts to ensure the stability of the research and innovation system, especially the non-university research institutes like Fraunhofer and Max Planck were addressed, and that was important. And then on the medical side of vaccine development, the first call from the ministry was going out the 3rd of February. And this is unusually fast. And when we digged into with expert interviews and that, and this is unusually fast for German bureaucracies. And the reason was that they used something which they had prepared as a proactive movement 2016 in the case Ebola would have left Western Africa. So basically, the legal base for all the calls for fighting the vaccines and developing new treatments are based on directives and others which were developed 2016, 2017. So they had that in the drawer, just took it out and made it active. And they made a couple of other changes, especially in how to perform this type of research projects, which are much more faster, much more agile, top down, with closely monitoring of the activities. So something which probably the US Americans know from the DARPA or other agencies fostering research in the US. So that was one of the core insights there. And what, to our astonishment, was very small, at least money-wise, was looking for new alternatives. So generating new ideas was only small, some hackathon, but it's much more type of window dressing activities in order really implementing a broader social discourse on what could be done next and so on. So, and here you have the activities on fostering the transitions, and there was a part on the research and innovation policy as well. So, for the ones who are from the academia, basically the challenges addressed from the neoclassical thinking, they were, for example, addressing the vaccine development or the missing vaccine development, and the high activity level and budget of
flow by the government because of the externalities. So companies will not invest quick enough and will be very restrictive, and for that needed some support. But there are other economic schools, like, for example, on the Schumpeterian innovation economics. I will stop talking academic stuff quite in a minute. There are other concepts like the mission concept, for example, represented by Weber, by Matthias Weber and his team and our team. This is a joint study, and how really to cope with that. So the mission orientation, so the societal goals as a driver for transitions, and how this can be steered and supported by the public policy side. So that is the main lesson, because the research base, as I told you, like the mRNA development by Ingmar Hör in the 90s and so on, was supported by the German research system, by DFG, or by the European Research Council and others, in order to develop these technology further. So if there is a mission and a very risky thing, the public side matters because the industrial side will not take care of that. So if we are following this view, then it's important to understand how the tradition of this type of missions emerged, and how we can work in that. And the interesting thing is, despite all the neoclassical rhetoric, which is still prevalent in some of the German ministries, for example, for economic affairs, or in the DG competition, who is setting the legal boundaries for state subsidies, this is the predominant paradigm how research and innovation policy is made in the European Union and China, and even without saying it loudly in the US, especially through the agencies or like APRI or DARPA, which are following this type of mission concept as well. And as you know, after the Second World War, science push type of missions were quite prominent. Then science-based missions like them going to the moon and others. And then there was a debate about technologies or key technologies which were considered to solve societal problems, like, for example, nuclear energy, on the generation of electrical power by nuclear energy. That was where the mission was connected to exactly one technologies. And in the turn of the millennium, it became more and more relevant for some sort of systemic policies to understand the interaction between research institutes, companies, other actors in a so-called national innovation systems, and how to address these interaction patterns in order to have a better knowledge appropriation and knowledge flows among the actors, in order to have a quicker realization of the missions or the goals. Since 2010, there was a new development called mission-oriented or societal mission-driven transformations. It's like the concept, I think Mariana Mazzucato is maybe one of the most prominent scholars, although the so-called Dutch school is quite relevant to that, Juan Scott and others. But there the idea is that societal challenges are addressing the mission, and it's not related to one technology, but you will have a certain technological competition. You are open except to the existing regime, which is probably not meeting the societal requirements which are addressed. And to understand these type of transformations,
Frank Hales and Juan Scott developed a taxonomy maybe some of you use, and it's more heuristic. It's not a theory, or so to speak, it's an heuristic to understand how these type of transitions really work. And the idea is used from the science technology studies concept about so-called socio-technical regimes. For example, a certain agri-food system which is dominant and is prevailing and is defending against changes, as you probably know from your own policymakers, or as we know from, for example, European policymakers in the case of agriculture. So what is happening that in some certain niches, alternatives emerge. They probably are not so profitable, or maybe only profitable for certain niches in certain regions or certain subsectors, and become more and more growing or profitable, but never will have to change and never will have the chance to break the technological, socio-technological regime. What is needed is what Hales and Scott called the socio-technical landscape, so some exogenous context, which is defreezing that in a way, giving the niches to the possibilities to become the next dominant regime or a certain coexistence of the regimes. And then you will have the landscape will shape around that in order to stabilize that. So that is the logic behind that. And the problem is that this is so so aggregate, and for policymakers, they may understand that, but the question is, what shall they do? And in order to analyze that, there is a concept used which is called the technological innovation system in innovation economics, which allows to develop the various alternatives here and to assess them, for example, measuring the degree on maturity or the development of the interactions and others. And this concept is allowing that, and this is quite is already dominating the policy making on the very operational level, for example, for the German ministries to check what has to be done and what is needed. And if you combine this type of so-called functional analysis developed by Berkeck and Hackert, this allows you to capture the ideas. Don't worry, I won't explain that here. This is the way how you may analyze it, what we will do in this Berlin University Alliance project in order to capture the dynamics and with the indicators available in this concept. And the interesting thing here is with that, you can address what is your goal in your sustainability transition. For example, if Chile would like to address the chances of the Green New Deal in Europe as a possibility to export, for example, new goods or hydrogen, and to profit from these new market opportunities, then this is a type of mission, and you have to, for example, to change, and you may discuss what is needed and where you have to focus. And what you have to do is to address these innovation processes, and by analyzing this through this the techniques which were offered for doing a structural and functional analysis. So, but what you have to do, and that is a lesson learned from the Corona crisis, is that you have to be agile. You have to be agile in order to stimulate entrepreneurial activities, and in order to have them having the race directed into a new direction, which is following the societal goals, which were probably addressed by the society or by your parliament or by our parliament. So there are different dimensions of agility, and there's a couple of scientific discourses about that. I don't want to address them thoroughly, but the lessons learned from this review were that we
had on from the very operational or the innovation management perspective, that you probably know that, for example, techniques like Scrum in software development or Agile project management activities, that you have a quick interaction with players, that you immediately test out, that you relearn, and that you try to establish yourself some sort of dynamic capability, so that you develop capabilities to change yourself permanently. And that is exactly what very innovative companies do, and what is probably needed for the public sector as well, especially if these big transitions are ahead. And for that you need, and that is quite difficult in public administration, what we call ambidexterity, so that you have one way that you are trained in exploring new ways, but instead of exploiting the existing possibilities and processes you have in order to make the profit if you're a company, or to fulfill the further service need of the public if you are in a public administration. So that is, and there are new ways of being responsible, and with that we defined that in our study for research and innovation policy. But what I would like to highlight out that this agility is not only on the operational sector. So being quick with the projects, as we learned in the BMBF for fighting the corona, but being reflexive as well. And this has to be addressed on the policy level. And that is, as I learned that in Chile, you will have this debate on the new constitution. There are a couple of political mechanisms, for example, in some EU member states, like in Finland, which try to be proactive and install foresight debates or future debates in order to stimulate the debate and to have some sort of strategic policy learning, and then develop the concept for the theory of change as it was developed for the Energiewende, so the energy transition in Europe, and which is on an operational level always adjusted, and it's a debate in the policy arenas as well. How do we adjust? What do we learn? Is the green energy to the grid law still okay or not? That is exactly the mechanisms which can be described. But in order to be agile, we defined 5 capabilities. One is to be as, of course, rapid or quick in your reactions, and be aware of that you are combining different instruments, which is quite a lesson to be learned by the ministries. The other thing is agile is not being the quickest, it's of being proactive. And what we learned from Ebola, for example, was used at least in the research field. But since these type of lessons were lacking in the Ministry of Health, which explains certain deviations the Ministry of Health made on the federal level, or in the interactions with the different state level. So being prepared by, for example, foresight activities is quite important. And the biggest backlash was, for example, that the German Bundestag had commissioned a risk analysis about zoonosis, like the SARS-CoV virus. But was published in January 2012, but none of the actions recommended were taken up by the government. So, if you read that document, you will be astonished how precise the predictions were on the impacts of such a pandemic in Germany. The other thing, of course, to organize the participation projects, to master, and that is a challenge for public administration, the ambidexterity of exploitation and exploration, and being reflexive in order to have a quick institutional learning. And coming back to Corona or COVID-19, what we found quite interesting results on where we found important elements to fight COVID-19, where they try to install such type of
of management behavior, on the ambidexterity as well, on being flexible and reflexive. Yeah, and so that is what we found here. So the proactive element was here, but that was only in research, not in other parts of the federal government. And we have now, for example, all the debates in the European Union where to address next. There's a couple of foresight studies on the crisis, which are commissioned by the European Commission, not by the federal government, to our astonishment, on the long-term effects and structural changes needed. But I'm sure there will be a reflection on the federal level as well. So I don't want to go into the recommendations for the German policymaker on the strategic level in these investigations. In our research, we did comparisons with other European countries in order, especially on mechanisms and instruments used, for example, like in Finland, like how the parliament is discussing future challenges. They have a very interesting way, or how testbed are organized in the US in the DARPA and ARPA-E activities, or in the new European Innovation Council, where I had the honor to work on the design of that next pillar of the Horizon Europe program. So what I would like to and there's a couple of research questions, especially on establishing that having more foundation in the empirical research. And but what we found in general is that this type of agility on the strategic level and the operational level is mostly misunderstood for only to be focused on the operational level, that this worked quite well, and the 5 capabilities were core issues to be addressed if you want to be ready for mastering future transitions. And that is that are a couple of special things, especially for the German government, where for being more reflective on the instruments used and so on. To come to an end, I would argue that the transformation towards a more agile research and innovation policy serving sustainability transition requires long-term strategies and understanding of this mission concept. And the problem or the challenge is that it's the challenges, the society challenges seems to be very complex and a lot of details and uncertainty. And you probably can't solve that from the very beginning. So the typical engineering approach of a German engineer would be we define the end product, but this is not something which you can define over 20 or 30 years if you have a long-term goal. So what you have to start and to learn while you are operating. And that is exactly the agility concept as we know it from innovation management practices and the others. And what we can use are some of the experiences, whether they are good or bad, out of fighting the coronavirus in order to change our behaviors, in order to master in a better way the future sustainability transitions. And with the concept developed by Matthias Weber, or what the heuristics developed by Frank Heels and Juan Scott and others, there are enough tools in order to analyze that and more closely, and hopefully give some better advice, and hope that it will be listened for. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Carsten. Muchísimas gracias por tan interesante charla. Aprendí mucho hoy, tanto de Fernando como de Carsten. Muy interesante esas dos perspectivas también que abordan pues también Chile, Alemania, etc. Quisiera ahorita dar espacio a los participantes e integrantes de este simposio de hacer preguntas a los panelistas. Por lo tanto, les vamos a activar el micrófono y ustedes por favor levanten la mano y pueden hacer las preguntas, ¿ya? Ya. Entonces, no sé, tal vez primero Fernando tiene una pregunta para Carsten o Carsten para Fernando.
Llega una pregunta de Armando. Armando, ¿puedes activar tu micrófono? Adelante. Ok, buenos días a todos. Gracias por la invitación. ¿Te hago la pregunta en español o en inglés? ¿Cómo quieres? ¿Para quién es la pregunta? Para Carsten. Entonces, tal vez en inglés, habla español, pero tal vez sería más fácil en inglés. Adelante. Okay, good. Thanks, Mr. Carsten. I have a question. How can I relate the digital transformation to the balanced scorecard or balanced scorecard? I'm not sure whether I understood that correctly. You asked about the digitalization, and then I lost the second part of your sentence, Armando. Okay, okay. Could you ask that again? Yes, how can I relate the digital transformation to a balanced scorecard? How can I relate? Digitalization. Yes. Digital transformation or balanced scorecard, the match. I'm not sure whether I understood the question correctly. Are you asking whether the digitalization plays a role in transformation? Then the answer is a definite yes. Because many services and goods provided, if you go towards the sustainability direction, need a digital support or a digital twin, as it discussed in Industry 4.0 strategies, or even more to the ground if you want to decouple the production or the manufacturing of products from the use of products. For example, in car sharing or other sharing activities, you need a digital. You need to digitalize your services, this is for that digitalization is a quite important tool in order to develop new services and new products which are directed to become more sustainable. In order to become more sustainable. Did I understood your question right? I heard something about balanced scorecard, but I'm not sure how this is. Whether I understood it correctly. Okay, thanks. Parece que sí. Gracias, Armando. Pedro Silva también tiene una pregunta. Sí, gracias. Voy a hacerla en inglés también para Dr. Dreher. When we bring the discussion on innovation policies down to the context of developing countries, we talk about concepts such as technological catch-up or leapfrogging. So how do you see the COVID-19 pandemic being a context or giving the opportunities for developing countries to achieve these objectives of, or at least coming closer to these objectives of technological catch-up and leapfrogging? Thank you. There is a long debate in among the scholars of the Schumpeterian economics on catch-up processes. I think there is a strong research tradition on that, especially with scholars from South Korea, Taiwan, and China addressing that. So if you take this type of economic thinking seriously, you immediately see that you have dominant trajectories or other studies are calling them social technical regimes, which are very stable, and they only will move if some outside developments will take place and give them the opportunity to come up with new ideas or being
it's very rare that a disruption takes place only because the technology or one business idea is so convincing. So so if you, that is what I tell my students, if you want to build up a new company, then look for these type of disruptive situation where something is fundamentally changing, whether it's induced by lawmakers or by societal trends or by new technologies, because then you will have a level playing field. And with the COVID-19 crisis, I would look very carefully on certain markets, how these will change and where are the opportunities for catching up. So that is, if I may, if I would have made a critical questions to my fellow colleague Fernando, then I probably would have asked for what a foreign policy, not only for South America or Latin America oriented, but how to address these transitions in the big other economic blocks in order to find opportunities, for example, for Chilean enterprises in order to serve that. So I would, if you can handle the medical and the health problems of the population, which is the first priority of that the people are safe and healthy, and then you may look for these type of opportunities which may emerge through the transitions initiated by that crisis or being accelerated, or the speed will have to take place in a more speedier way than everybody has thought before. For example, on electrical mobility, COVID-19 has really fueled decisions with car makers like Volkswagen, which make definite decisions not to, they decide on the option, on the trajectories you're going to do. They will not present any new combustion engine car after 2030. So that is, these decisions were unthinkable about 2 years ago. And so we have an accelerating effect. And that, I think, is a good opportunity for emerging economies in order to make bigger leaps. Whether you leapfrog, that's another thing, but to make bigger steps in advancement. Okay. Thank you, Carsten. Is there any further questions? Just go ahead. We're happy. You still have the opportunity. Well, I'm checking out. I have a little question still for Carsten. You were talking about the agility, and my impression during the pandemic was that we are just reacting, always reacting. We're not taking action, we always have to react. And so decisions were made very quickly. Sometimes they were wrong, sometimes they were right. And you were talking about proactivity, right? In relation with this agility concept. But if I consider how the nations works or the government works, it's very often a very slow process to take decisions. Yeah. So what changes do we need? What transformations do we need in this sector to be proactive, to act and not only to react? I think that could be a good question to Fernando, because he is a political scientist. But there is a problem. We don't have a lack of strategic intelligence or foresight. Yeah, Robert Wieler, the president of the Robert Koch Institute, which is now every day and on TV, is a former colleague from Freie Universität and Lothar Wieler, and he has argued, even when I was coordinating the transdisciplinary research activity for the research initiative at our university from 2009. He always addressed the zoonosis as one of the main challenges which we have to prepare for.
And he didn't went through that. So the political system was not receptive. And for example, what the Finnish parliament, for example, has, they have what they call the future committee. And this committee is only discussing issues which are beyond the legislator of that running parliament. And that takes the challenges a little bit out of the daily political infights and may give some room for establishing consensus. And that, for example, is a very interesting mechanism to understand. So strategic foresight is not very well developed in the German government. There's a lot of studies available, but the way how to implement and to understand that is underdeveloped. The government tries to educate the functionaries at on the higher levels on these type of thinking, but I think these activities has to be much more strengthened. So the interface between the knowledge, or we know that there is a challenge, there's something coming ahead, and to political action or proactive political action is less developed. And the other thing, there are a couple of barriers on the operational level, which makes it very difficult to react. For example, even our universities, we certainly broke a couple of rules in order to maintain teaching and examination. For heaven's sake, none of the students have sued us at the court. Yeah, but that is there is a challenge, and this is the interface. But I don't know how these interfaces are working in Chile. Thank you, Carsten. Maybe Fernando can. Oh, sorry. Fernando, ¿puedes complementar, por favor? Ya justo eso iba a decir. Gracias, Carsten. Sé que Carsten... Fernando, perdón, es que de vez en cuando se te escucha muy mal. ¿Ahí sí? Ya, ¿Ahí así sí se te escucha. Perfecto. Gracias. Como Carsten, yo sé que entiende, aprendió español de Buenos Aires, así que algo entiende español, así que va a entender también lo que voy a responder. Que yo creo que tiene cuando se habla de Chile, digamos, y la capacidad de preparación que puedan tener la clase política, una mirada de los tomadores de decisiones de política pública, cuando uno conversaba con estudiantes, la primera crisis en Chile, que es la de estallido social, yo creo que es la crisis más determinante en el caso de Chile. Y en la pandemia, que uno lo podría denominar la crisis dentro de la crisis, de alguna forma, para muchas personas y mucho análisis desnuda lo que generó la crisis primera, ¿no? De alguna forma, pero no es la crisis principal con respecto a las transformaciones que Chile está sufriendo. Entonces, es difícil tomar una postura como lo dice Carsten, porque yo veo en estos momentos una lógica de volver a balancear, digamos, la mirada de lo que va a ser un consenso país para generar nuevamente un proyecto de política pública de mayor estabilidad y de mayor duración en el tiempo. Y acá es clave, obviamente, lo que dice, digamos, el análisis se hace, cuál va a ser la nueva Carta Magna que va a tener Chile, cuál va a ser la nueva Constitución. ¿Va a ser maximalista, va a ser minimalista, va a ser pensada en temas de desarrollo sustentable para los próximos años y para temas de futuro, o va a ser más bien una mirada antisistema, anticonstitución de 1980, con todo lo que eso significa? Y claro, hay miradas diferentes en ese sentido. Si uno conversa con colegas de Estados Unidos y de Europa, en general hay una mirada de mucho optimismo, que va a haber una capacidad de gestión con respecto a un Chile que puede ser un modelo para los próximos años, para América Latina y para el mundo en muchos aspectos, con la nueva Carta Magna. Y hay otras miradas bastante más pesimistas que dicen que en realidad primero hay que superar la gran crisis social y todo lo que llevó a ello, para después generar un nuevo balance para una gestión de políticas públicas pensando en los próximos 50, 80 o 100 años. Muchas gracias, Fernando.
no sé si quedan más preguntas aquí, estoy esperando todavía, la pueden hacer también en español en el chat si prefieren o si no tienen acceso a un buen micrófono, como sea. Estoy revisando aquí, también veo algunas caras conocidas, saludos. Entonces, no sé si alguien más quiere levantar la mano o escribir un tema aquí aquí en el chat. Sí, ahí, Carla, por favor. Hola, muy buenos días, ya buenas tardes, Susanne, profesor Dreher y Fernando Alvarado. Quisiera hacer una pregunta que me imagino puede ser para ambos. Es bastante sencilla, pero un poco aterriza ambos temas en la situación específica de Chile. Mi pregunta es, la voy a hacer en inglés para que el profesor Dreher la pueda entender un poco mejor. I would like to know in which areas countries like Chile should spend more money or give priorities, okay, about financing, I'm speaking, in order to keep this agenda, social economic agenda that mentioned Professor Dreher, with more, with a bigger priority for innovation. I mean, I don't know how to categorize Chile in a comparison level with Germany, for example, in that case, but we have a situation in Chile that some priorities are not related to innovation right now. For example, some funds for research or for scholarship for postgraduate studies are in this year are not working, are not available. And some other instruments for research are not so it seems like they are not a priority right now because the cost of the pandemic is of course expensive, and we have other kind of priorities in the social economic agenda, like labor problems or people that don't have any incomes. So how can we make a balance about how to put more money in order to keep innovating or keep making research, and how can we finance the critical things about the situation of people that don't have incomes right now? So maybe Fernando mentioned something at the end of the exposition, that the cost of this in terms of government finance are very expensive and difficult. So how can we know which kind of priority we have right now in Chile to understand what happened? And maybe for Professor Dreher is to know how can we keep the balance about the critical situation and the innovation, and to keep innovating. Thanks. Fernando, you first. Bueno, muchas gracias, Carla. Yo brevemente creo que esto es un tema que son decisiones más bien políticas. Yo creo que la mirada que tú dices me parece muy interesante con respecto a cómo priorizar, digamos, en una lógica, especialmente el caso de Chile, que está en una situación muy especial, y creo que algunos hablan de un cambio de paradigma, una nueva lógica de política pública, un nuevo consenso país, y cuáles van a ser las prioridades ahí. Yo creo que está en este momento demasiado poco claro con respecto a cuáles son los actores principales que tienen que tomar esas decisiones de proyecto país. Entonces, mientras no haya claridad con respecto a eso, un gobierno que debería estar liderando un programa de gobierno que obviamente ya no existió después del estallido social, con una elección donde sectores no políticos, no tradicionales, sacaron una votación muy importante. Entonces, veo difícil responder eso en estos momentos cuando no hay tomadores de decisiones que puedan tomar justamente esta decisión que es clara con respecto a cuáles son las áreas estratégicas, ¿no? Porque primero, para tener áreas estratégicas tienes que tener un proyecto estratégico, y eso hasta el momento yo creo que estamos un paso todavía más atrás con respecto a una nueva institucionalidad, posible potencial nueva institucionalidad para Chile. Esa es la mirada que veo yo de la mirada más de la ciencia política. Quizás Carsten lo puede mirar desde la mirada más del management.
I'm not in a position to give any good advice on Chile because I'm not familiar with the situation. But there was a remark in the chat that foreign direct investment has dropped because of social inequality and instability. I think even in Germany, we don't have a solution how to finance what and what is more needed. Are we going to safeguard? You know, some of the measures we have in the established in the what I call the socioeconomic agenda, for example, avoiding losses for companies or giving them guarantees or loan in order to pass over for a few weeks or changing in the law before they can get bankrupt in order not to have them too early going bankrupt and things like that. The question is, when does it come to an end? When do we have to change something systematically? That is a question which is not, and there I can tell you election times or election campaign times are a bad moment for scientific advice, I can tell you, because nobody is really listening because before everything is decided. It will be completely different in November, December, I guess, when they sort themselves out. But that is a challenge. It's not decided yet, but I would strongly recommend to think definitely more on the opportunities. So in order to mobilize private capital as well as public capital. Not everything has to be subsidized. If a company smells profit, they probably will move into that direction. For example, if needed changes for sustainability offers new market opportunities, then things may go quite fast. And they may even go faster than everybody has thought, at least in the political arena before. Because the companies, and I guess you have a lot of smart people as well, which have these type, and what you have to do is to remove the blocking of the existing trajectories or the owners of the existing dominant designs as it is put in the evolutionary economics argumentation. I think that is may release some things about ensuring the stability. I learned from the presentation of Fernando today that Chile was very stable and probably is with the developments in 2019 is becoming a little bit less stable than it was before, but that is one of the advantages you probably will have compared to other Latin American countries. And I think it's important if you want to raise interest of foreign direct investments to maintain that stability. And of course, it will cost money. I think that is in order to ensure that flexibility. But if you go for the possible opportunities, then innovation may take place and then it can be promoted and everybody is much more interested to get a piece of the new cake, to put it that way. And that may stimulate, and even then industries may force education sector or ask for more public spending into education and innovation. What's happened in Germany, so that the industry asks the government to put more money into research and public research and innovation. And that is one thing. But what you need is some sort of consensus on that there is a need for change, and at least that you have the general goals what have to be achieved. And that certainly has to take place in a democratic arena, in the parliaments or in the public discourses. And in the German research and innovation policy, it never was really a big issue of parties, of the political parties. They try to reach the consensus because everybody knows that strategies in that arena need 10 years, 8 years, 10 years, maybe 15 years in order to be successful. And nobody can guarantee that that a party will stay in power for such a long period, except Mrs. Merkel, but that's another issue. But that's
And for that, there was always a thrive towards more consensus making. And on the European Union level, the 7 years framework program are heavily discussed in the years before on the new work programs all over Europe, and big consultation processes, even much more than on the national level. And I think that's an effort. The problem is with that on the European level, they have drafted the work programs for the Horizon Europe program in the years 2018-19, and then COVID came, and the question is whether they will be able to change and adapt in the meantime. I think this time the midterm evaluation of the framework program will become more and more important than it was in the other framework programs before. But so define your own goals and do not look for the opportunities and try to develop some sort of strategic intelligence, as it's told by Stefan Kuhlmann, in research policy and innovation policy making, which combines evaluation, foresight, and public discourse about the goals. So try to develop such a machine. What we do at my professorship, we have 2 projects. We had a project analyzing innovation patterns for SMEs, because the research and innovation policy in the classical way on the federal level has not addressed the knowledge appropriation patterns of small and medium-sized enterprises, because most of them are not doing any research, but they are innovative. So how they get the knowledge, what are the ways they get the knowledge? And that was unknown territory for the government. And we try to develop that, and that was because my former Erasmus Mundus students, which were at my place, became professors in their home country. So we have a project in Egypt and in Bosnia about that, to develop this type of what type of research you need and what type of information, how you obtain the information to develop own strategies, and not copying what you have learned in the US and in Europe, because then you have only a trial and fail possibility. And that's not the way of not the best way of institutional learning. And that would be my recommendation without having deeper knowledge about the Chilean situation. Thank you, Carsten. Entschuldigung, Carla, perdón. Ok. Muchísimas gracias. Estoy viendo si hay más preguntas. Aquí llegó algo un poco más largo, una pregunta para ambos, for both. Y felicitaciones y muchas gracias por las presentaciones. ¿Cómo es posible gerenciar un cambio de paradigma en una clase política que aparece como desvinculada de la vivencia o necesidades de la población? Tengo la impresión que se tiene mucha esperanza que la nueva Constitución vendría a suplir mucho de lo que nos hace falta, pero sin una base dialogante me parece como complejo. Fernando, tal vez quieres empezar. Sí, muchas gracias. Bueno, conozco a Paulina Ledín, fue compañera de curso mía en el Colegio Alemán de Valparaíso, así que un gran saludo para Paulina. Yo pienso que sí, es muy complejo, porque yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Chile en estos momentos, que ya hay varios estudios que se están haciendo, el ex ministro de Hacienda, que actualmente está en la London School, que era rector o director de la London School, Andrés Velasco, y otros estudios más, que están hablando mucho sobre la falta de confianza, ¿no? En el otro, falta confianza en las instituciones, falta confianza en las instituciones políticas, en las instituciones económicas, en la justicia. Entonces, yo creo que también acá lo que dice Paulina es cómo es posible gerenciar un cambio de paradigma, obviamente, donde no hay confianza en quienes deberían hacer estos cambios, ¿no? Que es la élite política, la élite económica, la élite que ha tenido esta lógica. Y en ciencia política siempre hay una lógica que dice, entre más es la distancia entre la élite y la ciudadanía, mayor espacio hay para populismo. Entonces también ahí uno puede tener una lógica de populismo que también está presente, y cómo se puede superar esta lógica de populismo desde una mirada para generar un cambio de paradigma para un proyecto país de mayor
estabilidad y de largo plazo. Yo creo que la nueva constitución puede ayudar en ese sentido. Es una gran oportunidad, pero claramente tampoco una constitución está llamada a superar problemas sociales y económicos, por lo menos en la inmediatez. Y tampoco tengo tan claro que la gente, no sé si la gente lo piensa así o no lo piensa así, con respecto a cuál es la mirada que tiene con respecto a la función que va a tener una constitución. Pero estoy totalmente de acuerdo con Paulina. Yo creo que el gran problema es que se perdió este consenso que había anteriormente, que era un consenso también que era bastante resistido por sectores de la población que no eran parte de este consenso, que no eran parte de este modelo que era tan exitoso. Por lo tanto, yo creo que se va a hacer va a demorar un tiempo, creo, para llegar a este nuevo consenso, y claramente este nuevo consenso no va a llegar antes de tener la nueva constitución. La nueva constitución es parte del nuevo consenso de la sociedad chilena para tener una mirada de proyecto país de largo plazo, y también ojalá para superar las desconfianzas, que es un problema que está en toda América Latina y que Chile, ahora nos dimos cuenta, también lo tenía y lo tiene. Fernando, tal vez puedes traducir la pregunta al inglés porque hablas mejor español que yo, para Carsten. That would be nice. I read it, but I was not sure about certain words, and this is a tricky issue. You are muted. Fernando, you are muted. I cannot hear you. Jetzt, Carsten, jetzt. Paulina fragt, wie kann man so einen großen Paradigmawechsel machen, indem die politische Elite so eine große Distanz mit den realen Problemen mit den Leuten hat, in denen, wo es eine so große Hoffnung mit der neuen Konstitution, mit der neuen Verfassung gibt, aber wo es keinen Dialog zwischen diese politische Elite und den normalen, sagen wir, Menschen gibt. So etwas fragt er von mir. Das weiß ich. I don't know how to solve that. If this is really the case as she described, if there is no dialogue, or the only possibility you have is in public discourse on that. And maybe it may help if you focus a little bit more about the opportunities of and the chances you may you could realize if you focus more on the opportunities. But if the situation is as serious that certain members of the political classes are not listening and not taken care of, which is part of their responsibility, at least in my view, and then it probably will be difficult. But working jointly for the future is a little bit more easier than discussing problems of the past. And if you focus on the chances and opportunity, but that's just a personal opinion. I have no academic foundation or scientific background on that. Okay, thank you. I think there are no further questions, if I'm right. Ya no hay más preguntas. Última oportunidad. ¿Ah? Me siento como en subasta. Si ya no hay preguntas, no veo ninguna mano levantada, entonces es el momento de dar las gracias. Muchísimas gracias. Vielen lieben herzlichen Dank, Carsten, für den super spannenden Beitrag. Y ahora sí aparece otra pregunta. There's a last question, I think. So I would like to ask Armando. Please go ahead. Okay. Other question, Mr. Dreher. In the presentation, a model with heuristic was shown. Okay, but I also have another conceptual model inside my organization, where I have 3 hierarchical levels
strategic, intermediate, or project level, and my operational level. But I want to use a simulation tool to see the behavior of my strategy in a computational tool, such as Arena Software, for example. What other computational software use? Please, thanks. I haven't discussed any models how to make a strategic innovation management within the company. That's of course a little bit different. And to be honest, it's a little bit more easier than if you work in the interface between companies and the public government, because you have the civil interest groups, you have societal players, you have public discourse, which is the main activity in order to defining the strategic goals. This is certainly much easier if you're in a company. So there you may even use system dynamics or other approaches in order to have back and forth, identify back and forth relationships or accumulating effects or something like that. But for the interface between private actors, industry, and societal players and the public, the public discourse at the moment, I would say is the best way to define strategic necessities. And yeah, that's my only remark to that. If we would like to strategic innovation and management, then you can observe, at least for bigger companies, but it's certainly true for multinationals, that they have to be part of the societal discourses. So companies who are missing out or ignoring that have a problem and will have a problem in the longer future. And at least you can see that in the developments in Europe on social corporate responsibility, or companies who are doing wrong and get caught in what, or the debates about data protection in Europe, again, discussing Amazon, Facebook, or Apple strategies, which have severe political consequences and fines. And so it's not, you have to be part of that. And that's maybe maybe, but that's just an idea, just like brainstorming about the Chilean situation. Maybe the companies, the individual companies, have much more interest in going into the societal dialogue in Chile than if you speak to representatives of what you call the political class, which I'm not sure whether this labeling is right, because everybody is thinking political, but that's maybe that's an opportunity if you want to discuss changes to address directly the big corporations. Okay, thank you. Thanks. Yeah. So we're coming to an end. Ya llegamos a la final. ¿Ya? Entonces, yo nuevamente quiero decir muchísimas gracias, ¿ya? A Carsten Dreher y a Fernando Alvarado, por las interesantes ponencias, y también a todo el público por las preguntas y el interés. Para mí fue muy enriquecedor este simposio, entonces yo también doy las gracias personalmente por el input, ¿ya? Y quisiera, antes de cerrar la sesión, también dar las gracias a Ana Richter por sus palabras al inicio. Muchas gracias, Frau Richter. Y el DAAD sigue organizando simposios, es todo un ciclo este año, y entonces el siguiente creo que tiene lugar el 1 de septiembre acerca del tema de agua vinculado con el sector agrícola, pero también luego habrá uno de filosofía ambiental, ética, cambio climático, es muy interesante. Ahí nuevamente Marcos Gabriel va a compartir con nosotros. Y los demás están por anunciar, estamos organizando eso todavía. Estamos casi, iba a decir, en Sommerpause, pero en Chile es más bien una Winterpause, una pausa, un receso de invierno. Ok, y mi colega Pablo está poniendo la
la información en el chat. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas por compartir hoy con nosotros el evento. Entonces, con eso, y también a mi colega Sven, que nos brindó en la sala esta vez, y Pablo por el apoyo. Entonces, saludo a todos y muchísimas gracias. Y ojalá próximamente nos escuchamos, discutimos, Carolina, te veo, y mantenemos el contacto. Y si hay interés en alguna oferta del DAAD, acérquense a nosotros siempre a través de ic@daad.cl, síguenos en las redes, creo que eso es la parte que Pablo maneja mejor que yo. Síguenos en las redes, en Instagram, DAAD Chile, ahí siempre nos encuentran. Entonces, con Susan, eso, ya. Consulta, ¿esta presentación se va a enviar al correo? No, pero el video va a estar, estamos grabando en la sesión y la vamos a publicar en nuestro canal YouTube. ¿Ya? Perfecto. Ya. Ok. Y aquí también vienen los datos de contactos. También Ana Richter puso para las redes sociales de la Embajada, @Alemania en CL, también un contacto. Entonces, Pablo puso el link en YouTube también, ¿ya? Entonces, muchísimas gracias y que tengan un muy lindo día. Tschüss und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Ciao, ciao. Keep your fingers crossed for the national team now playing Gracias. Yeah. the European Championship. Just in time, I Okay. think. Goodbye. Thank you very much. Bye. Take care.